Nĩ mĩarahuko mĩega mũno makĩria mwĩrori wa Television ya Kameme TV harĩa hothe ũratwĩrorera mĩarahuko ya ũmũthĩ thaa 7 cia mĩaraho tũkũmenyithie mamwe ma marĩa tũrathiĩ na mbere tũkĩrũmanagĩrĩra namo thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa Mohoro Gitau. Njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo, tũgũkorwo tũgĩteithania na Wangũi Mwari wa Mwangi ũrĩa nĩ mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Ndakũnyita ũgeni wĩtĩkĩre tũtwarane hamwe. Tũkwambĩrĩria na riboti ya kĩama gĩa gũtetera na kũramata marĩa matũrigicĩirie na kĩrĩa rĩu kĩreganĩte na itua rĩa thirikari rĩa kweheria mũkana wa ũgethi wa mĩtĩ, makiuga atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũgũcũngĩrĩria ũthũkangia wa mĩtitũ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Ndagĩtarĩ Isaac Kalua augĩte atĩ bũrũri nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩgũra mĩtĩ mabũrũri-inĩ ma nanja nginyagia rĩrĩa bũrũri wa Kenya ũgakinyanĩria gĩcunjĩ kĩrĩa kĩendekithĩtio gĩ gatiba nĩgetha mĩtĩ ĩkorwo ĩgĩtemwo mĩtitũ-inĩ. Thikĩrĩria riboti ĩno na njĩra ndaya. Has been done, which seems to be well informed, also lacked information in two areas. One, that the 26 recommendations that were done by the task force have not been implemented fully, and we need that update as a country for us to be able to make good progress. And secondly, when in 2018 the logging of this the logging was stopped in our country, we had 3 failed seasons of rain. Today we have 5 failed seasons. It means we are in a worse situation than what we were in earlier on. I therefore appeal to His Excellency, the President of the Republic of Kenya, to kindly reconsider what we are talking about, based specifically on scientific processes, the importance of the people of this country, understanding and appreciating that the forest is all what we have. We are talking about our air, we are talking about water, we are talking about anything else, and politics should be taken away from this kind of an important issue for the good of our nation. About importation of timber from African countries with a forest cover of more than 50%. It will be very pleasing for Kenyans to understand that Africa has about 10 countries that have more than 50% tree cover. The Democratic Republic of Congo is one of them, and that one particularly has got 60%. As to what they are doing to enhance the same and to include the progress of the same is something else, and we need to encourage them, because what happens there also affects us here. There is no proper security that has been done based on the recommendations of the task force report that is going to help that process. So we have to evaluate ourselves. If we were at 30%, which we target to be at 2032, if we continue the way we are, at 2032 we will have much less forest cover than what we want to achieve, even though we will have planted more trees, because then we will have opened a Pandora's box that is going to confuse the world on the products that we are producing. You can't go ahead milking a cow and you can see now that the cow is already producing blood, and you continue milking. You would be an insane person. You have to stop and reevaluate and then proceed from that point of view. Is it not in Kenya that we saw Chepalungu forest cleared within a period of 3 months? Why? Just because someone was given a license, got into a forest within a community that had protected the forest, so that person and that company, that institution cleared the trees and left, and then the community went berserk. And they said, we cannot have protected this forest with what we have been told previously, and then other people are the beneficiaries of this. They invaded the forest. In 3 months, the entire forest was cleared. Clean shave. Isn't this, you just need one loose nut. You just need one person to declare or share information that is wrong around this community, and you find the entire place being invaded in a way that you can never. Today we are still suffering out of Chepalungu forest. 180 million trees for us to achieve a 1% forest cover. We have 150 million trees that we are depleting on an annual basis. So for us to achieve a 1% forest cover, we have to do the 580 plus 150 million trees. That comes into 730 million trees that we must be planting to achieve our forest cover of
1%. These are facts. These are scientifically found reports that we need. Tugitigana kana turi hau tutehereire ciĩgie ũtemi wa mĩtĩ nĩ atĩ onjoria a biacara cia mbaũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia nao nĩ matũgĩrĩtie kweherio kwa mũkana wa ũtemi wa mĩtĩ nĩ thirikari rĩrĩa wagathĩkĩtwo mwaka wa 2018. Ahũri biacara aya maugĩte atĩ biacara ciao nĩ cikoretwo cihacĩkĩte nĩ kumana na mũkana ũyũ ũrĩa wagathĩkirwo, na rĩu marĩ na mwĩhoko atĩ biacara ciao nĩ cigũkorwo cikĩambĩrĩria kwarahũka. Maugĩte atĩ kuma mwaka wa 2017 makoretwo magĩtangĩka mũno makĩria arĩa aingĩ magĩtiganĩria biacara ĩno, no ĩndĩ rĩu nĩ macoketie ngatho kũrĩ thirikari nĩ kũheana rũtha rwa ũtemi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ. Watũri wa mbaũ wambĩrĩirie kana nĩ wambĩrĩirie rĩu kũrĩa mwena wa Nanyuki, mĩtĩ ĩrĩa ĩgethetwo mũtitũ-inĩ wa Mount Kenya, ũndũ ũrĩa ũhete andũ aya mawĩra. Ahũri biacara aya maugĩte atĩ makoretwo makĩgerera moritũ maingĩ kuma rĩrĩa mahingĩirwo mawĩra mao. Mũikarĩri gĩtĩ wao kuma kaunti ĩno Kariuki Mugo nĩwe wĩkĩrĩte ndeto ĩno mũkonde. Kuma kwa hingwo nĩ ngoretwo na ihinda iritũ gwetha mawĩra, ũkĩagaga rĩmwe mwana akaingatwo, maũndũ ta macio maingĩ no rĩu ndĩ mũkenu nĩ gũcoku wega. Rĩu twaigua tũkenete tondũ rũciũ macokeirio wĩra, rĩo nĩguo tũcokete wĩra, na nĩtwagĩrire maũndũ maingĩ mũno marĩgio andũ anini kũiya, andũ angĩ kũremwo nĩ kwĩbanga mĩciĩ-inĩ yao nĩ ũndũ wa ũnyihu wa mawĩra. Mĩtĩ ĩno yothe mũrona rĩu thaa ici tũratũra twarĩhĩte 2017, na hĩndĩ ĩrĩa kwarũgamire aruti a wĩra arĩa marĩ gũkũ andũ ta 80 othe nĩ mainũkire, no rĩu nĩ hĩndĩ tũracokia wĩra. Rĩu nĩrona nĩ kwĩna andũ ta 12 gũkũ nĩ mararuta wĩra. Andũ aya nĩ marorĩire na kũu macoi-inĩ, nĩ mararĩ na depression, angĩ nĩ magĩire stress nĩ ũndũ wa kwaga wĩra wa kũruta. Na ngakena mũno nginya ngagĩa na ũndũ wa gũsupport tũrĩhe igoti angĩkorwo mawĩra maya nĩ magũcoka na andũ ethĩ nĩ makuona wĩra, tũkũrie bũrũri ũyũ witũ. Niĩ ndĩ mũndũ ũmwe wa mwonjoria wa mbaũ, ingĩenda kũgĩa na mũbango mwega atĩ kũrĩa guothe mĩtĩ ĩratemwo nĩ maramake sure nĩ ĩrahandwo na mũtaratara wagĩrĩire, nginya ona ithuĩ atemi a mĩtĩ tũgatigagĩrĩra mĩtĩ ya kũhanda ĩho. Tuthiĩ na mbere na kĩama kĩa ene ngari cia ũkui wa mũingĩ rĩu nĩ kĩanĩrĩire kuongererwo kwa marĩhi ma ngari na gĩcunjĩ kĩa 30% guothe bũrũri-inĩ, na nĩ kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ, na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra kwambatĩra gwa thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ. Ihinda-inĩ oro rĩu kĩama gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie thirikari kũheana thaĩrĩra ya maguta kũrĩ ngari cia ũkui na nĩguo kũnyihanyihĩria mũingĩ mũrigo wa ũritũ ũrĩa ũrĩho wa mũtũrĩre. Ithuĩ kĩama kĩa matatũ ene matatũ a Kenya nĩ tũcemanĩtie na tũkaiguithania atĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa magoti marongereirwo nĩ ũndũ wa Finance Bill 2023 nĩ tuongerera maguta kana nĩ tuongerera kĩrĩa fare kũrĩ athii, na tũkona kĩgĩna gĩa 30% nĩkĩo tũkuongerera kũrĩ athii matatũ-inĩ, na matatũ iria irakua Nairobi, koguo athii meterere 30% ya fare na 30% again cia iria igũkorwo ikiuma Nairobi igĩthiĩ na kũrĩa rural areas. Koguo nĩ twĩkanĩirie atĩ nĩ tũkuongerera fare na 30% kuma rũciũ. Abiria ngũmera matwĩtĩkĩrie tondũ ti kwenda gwitũ, tondũ tũrareact kũringana na ũrĩa maũndũ mahana, na o ta ũrĩa mũĩ hingo ciothe kĩndũ kĩngĩthiĩ igũrũ mũrĩa ũragũra nĩwe kĩrĩa aikagĩrio mũrigo ũcio. Koguo nĩ ũrĩa maguta mathiĩte igũrũ na ithuĩ nĩkĩo tũraikĩria mũrigo ũcio athii. Koguo no tũmorie ma understand ti kwenda gwitũ, no ũrĩa na ithuĩ maica matũritũhĩire. He mĩario ĩrathiĩ na mbere, nĩ tũrageria kwaranĩria na thirikari nĩgetha tũrore kana no matũhe kĩndũ gĩtagwo subsidy, na mangĩtĩkĩra gũtũhe subsidy koguo thogora no ũke thĩ. Again nĩ tũrageria kũrora ũrĩa ona ithuĩ as an association tũngĩhota kũgũra maguta maitũ, tondũ hau nĩ o ta ũrĩa mũĩ nĩ hegũkorwo na economies of scale na maguta nĩ megũthiĩ thĩ.
Haya, gĩcunjĩ kĩa 69 harĩ igana kĩa Akenya matiranyita mbaru igoti rĩa waki wa nyũmba gũkũ bũrũri-inĩ. Ũũ nĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio nĩ kambuni ya Tifa, na ĩrĩa ningĩ yonanĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩa 54 harĩ igana kĩa Akenya matirĩ na mwĩhoko wa gũkona nyũmba ici ona thengia wa kũrengwo igoti rĩrĩ. Ũthuthuria ũyũ ningĩ nĩ wamũkĩrĩte bajeti ya mbere ya thirikari ya Kenya Kwanza, na kũrĩa itua rĩa kuongerera igoti rĩa maguta kuma gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ igana nginyagia gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ igana rĩgwetetwo ta gũkorwo rĩrĩ igũrũ mũno makĩria thĩinĩ wa bajeti ĩno. Ũthuthuria ũyũ watabanirio gatagatĩ ga tarĩki 24 nginyagia tarĩki 30 mweri mũhĩtũku mweri wa gatandatũ. To the housing program, do you think they'll ever get a house? Overall, only 11% think that people who contribute to the housing levy will get a house. Now, it's very interesting. There's been some and among pro-government people, about twice as many, 20%, think that those who contribute will get a house. Only 1/5 of opposition supporters. So you can see the political orientation here, where opposition supporters are much less optimistic that people who contribute will get a house. Now, as I was saying, there's been a kind of a change, if I understand, in the messaging from the government about the relationship between contributing and getting the house. When it was first proposed in the finance bill, before the parliamentary committee went to Naivasha, I recall people on behalf of the government saying that people will contribute, they can get a house, but if they don't want one, after 7 years they can take the money out that was contributed by them and their employer. But people are contributing. We're definitely going to be able, after a certain number of years, to get a house. After the committee came back from Naivasha, and there were discussions in Parliament, more recently the message has changed, and even from the President, where he said, everybody is contributing so that people who don't have a house or don't want a house, who can't afford a house on the private market, will be able to get one. Asking people what they consider the best and worst provisions of the budget. Best provisions again. 79% didn't give us an answer on what they consider to be the best provision in the budget. Worst provision, 44% didn't give us an answer. Maybe they're waiting to see. But by far, most mentioned was the increase in the VAT on petroleum products at 24%. Tuthiĩ na mbere. Nake President William Ruto nĩ orĩtie andĩki a karu gũtigĩrĩra atĩ mbeca cia mũingĩ nĩ ciahũthĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Akĩaria hingo ya kwĩhĩtithio kwa andĩki a karu Salome wa Irimũ Mũhĩa na Anne wa Ng'ombe thingira-inĩ wa Iregi, Ruto augĩte atĩ thirikari ndĩgwĩtĩkĩra gũkorwo na wĩitangĩki kana ũhũthĩri mũũru wa mbeca cia mũingĩ, kuona mũingĩ nĩ wetereire motungata mega kuma kũrĩ thirikari ya Kenya Kwanza. In the government of Kenya as a principal secretary for performance. Consequently, following the receipt of the... Congratulations, Salome. I, Salome Wairimu Mohea Biako, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business. I, Anne Jokiwa Ng'ombe, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President. You have gone through the process, and I'm very happy that today you join the team that is engaged in the transformation of Kenya on the platform of the bottom-up economic transformation agenda. And the people of Kenya have very high expectations about the delivery of the plan. I am very confident that you have the requisite knowledge and understanding to assist your cabinet secretaries. Congratulations on your appointment to
the offices of Principal Secretary in both Interior and the Prime Cabinet Secretary's office. You have gone through the process, and I'm very happy that today you join the team that is engaged in the transformation of Kenya. There are huge expectations, especially on making government and government workers and public servants in general much more productive. We have a big question of productivity. No tuthiite na mbere wega kuramata maria maturigiceirie niguo kunyita itemi rinene hari kunina ciiko cia wikinae na muno makiria kuria county iria cikoragwo cigomeirwo ni waici wa mahiũ na njira nene. O ni kuringana na munini wa Inspector General wa borithi Douglas Kanja uria uraragia thukuru-ini wa mathomo ma borithi wa kiganjo kuria county-ini ya Nyeri ani hingo ya kuruguria unyitaniri wa ruhonge rwa ushiriki wema ruria ruratongorio ni mutumia wa minister munene Tesi Musalia na thiini wa uhandi wa miti 25,000 mathukuru-ini maria maheanaga mathomo ma borithi guku bururi-ini. Most of the crimes that are prevalent in this country at the region at large are resource-based crimes. In the arid and semi-arid areas, the scramble for pasture and water has led to historical inter-community conflicts, including the infamous banditry and the cattle rustling menace. If only we had sufficient rain and productive farmlands, some of the common offenses would be non-existent. Wametuonyesha kuwa wao hata kama hawaoni wamesema hiyo miti inawasaidia sana. Saa zingine kuna ile shade wanaenda wanakaa chini yake, na umesikia wenyewe wakisema sio lazima mtu ajue kuna mti, aambiwe kuna mti. Yeye mwenyewe hujisikilia hiyo mti iko pahali pale yako na inamsaidia sana. Kwa hivyo ningeuliza serikali kuu na serikali za county kama wanafanya vitu zozote wasiangalie walemavu kama hawezi fanya kitu yoyote. As members of the National Police Service, you are aware of the importance of discipline, teamwork, and a sense of duty. I urge you to bring these qualities to the fore in your participation in this tree restoration project. An important part of going green is conserving the resources we consume. Hence, the need to plant more trees, just as one of the ways to conserve our environment. Thutha wa gukorwo makigerera na thiini wa mathina kiondorita riu ahuri a biacara a Kithimu sub county kuria mwena wa Embu riu no mahomoke na ni thutha wa thirikari ya county ya Embu kwambiriria waki wa thoko ya kiriu mwena uyu. Ahuri biacara aya makoretwo magithie hathara nene ya indo ciao ni undu wa guthukangio ni riuwa rondu umwe na mburamu makoretwo thoko-ini itari na kindu mangigitia riuwa rihiu ona kana hingo iria kwaura. Oho ningi ni magikoretwo magithie ngarama nene ya ukui wa indo ciao na kurihira thito iria marihagira na niguo makorwo makiiga indo ciao maita maingi thiini wa thito ici makoraga indo ciao ciyitwo ni undu wa wagi wa ugitiri. Magana ma ahuri biashara thoko-ini ya Kithimu kaunti-ini ya Embu makoretwo na mitangiko biashara-ini ciao amu kuria makoretwo makienderia indo ciao ikoretwo igithuka ni wagi wa kundu mangigitia riuwa inene na mbura, undu uria ukoretwo ugituma indo ciao ithuke. Thoko ino nironeka ni gutethia andu na njira nene muno makiria county nundu nginya revenue collection ni korwa i high tondu nundu wa maundu nageria kugo boro wa manje cioro na kadhalika ni korwa ina attraction mbega. Ahuri biashara ni makoretwo magitara hathara ya ukui wa indo ciao kuma kuria mendagiria nginyagia thito-ini iria maigaga amu gutire kundu gwa kuiga thoko-ini iyo. Ngicoka gucokia ngatho ni gukorwa thoko eno uguo yarika tu twita andu wa transport boda boda na ria wonde tuguaga indo na ngari guku kuma guku kuthie Embu kuthie na ni turona undu ucio nugukirira tondu wateja engi muno ni magukorwa makienda guka kundu guku. Ahuri biashara ya muigita waki wa thoko eno wambiririo ni thirikari ya hau kabere ya Embu no igicoke kiruga mundu uria mareheire mathina maingi no riu mari na mwihoko wa thoko eno warikirira ni megukorwo na riera riega ria kurutira biashara. Na riu mieri 3 mithiru ni tugoturona thoko ikimbwa. Andu acio ingi wanao ni turenda kumenya ni wira uriku makurutira andu wa Kithimu
tondu okorwo mundu ndararuta wira wa kithimu uchumi wa kithimu ndarao support na andu wa kithimu makaroria development agenda na mundu maria mundu eki guku tukite thoko rino igakorwa i thoko mbega kwina cioro mbega tariu nginya tariu kioro kire tukoragwa nakio kwanja tuwe mwena wetu wa mama tukoragwa twina thina muno. Benson Mugedi ni umwe wa ahuri biashara aya na uria ugite hathara iria makoretwo magithii ni wagi wa kundu kwega gwa kwenderia indo ciao ni nene na oho kwaga ugitiri wa indo ciao iria ikoretwo ikiywo kuria maigaga. Ni turagenda hathara muno thiini wa thoko na kithimu na abaturi thoko eno iriganitie na ya mburi kuruta mirigo taru tukwirwa kuma Embu ukwirwa na Kianda ukwirwa na ngari utonyerwe thito urutirwe ringi ucogacokerwa ringi ivwa ringi ndunendia ugikorwa yani nita mirigo nita ukui mirigo rathukumira mutheri. Elias Bogo no mwonjori ungi na uria ugite makoretwo magitindika marikirio gwakirwo thoko eno no utari na umithio. No kunayo uguo thoko yambiria ni atiganirwe na twambiririe gutengerania na atongoria twambiririe gutengerania na gavana uria waikuo Martin Wambora twakoreria thoko ndirathondekwa no kavinda ga siasa gakinya ni twirire andu etu a siasa maundu mathatu turenda thoko erike. Gucokereria kwa waki wa thoko eno ni kumahete mwihoko munene wa kugacira kwa wonjoria na ni megukorwo makiona umithio wa kio kiao. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjiku wa Batia. Samorka riboti ege ya ruhonge rwa wendia wa macani rwa KTDA riu ni macakaite ni undu wa kuongerereka kwa wendia wa macani ma Mohoro na kuria mabroka kurerikana ati ni mongererekete makigura macani kuri arimi na besha farifari thogora wa ruhiu rutweku na thutha ucio maracoka makendia macani maya thiini wa ithei cia andu kiumbe. Ruhonge ruru riu ni rumenereirio heani wa license kuri ithei ici nini cia andu kiumbe na riu rukiruta mukana wa kweheria arimi aria othe manyitikana makiendia macani mao ma Mohoro thiini wa register ya KTDA. Mwandiki witu Batirwa Mwangi ena ndeto yo. Urimi na wendia wa macani ni undu thirikari ikoretwo ikireire na njira nene riu matanya ma honge cia thirikari cia urimi uyu ari gutigirira arimi othe a macani ni mamathaumithio muiganu kumana na migunda yao. Ona kuri uguo mabroka no mathiete na mbere na kuhotomia urimi uyu riu magikuruhanio na thogora ya macani ma Mohoro. Uhoro wa macani ma Mohoro no twita marengirito kwa mbere tukwenda kumakomithia to matiuka guteithia murimi. Undu wa mbere Tea Board of Kenya ne mahairwo mandate ya register factories na mundu areja factory na kuringana macani maria na andu aria maratuma akuria a macani matware macani mao hari factory ingi ni marauna watho no rocio ndwagirirwo koguo uhoro wa mangirito ndo rakinya Nyeri no turauga Tea Board irumirire muno andu acio marathi kura Kirinyaga makioyaga macani mando makimahenagia tondu ni mugaro wa kiwatho. Kurigana na muikaririete wa KTDA David Shoho wendi wa macani ma Mohoro ni ucokereirie na njira nene riu KTDA kiorota ithei nini cia andu kiumbe gukorwo igicungireria thogora no guthegea. Mundu okonda na macani ndairo ko na license tondu ithuĩ twarutairwo ũcio wa kwetha fertilizer tugatiga twetha arĩmi fertilizer mwacoka makahenio na ciringi icio mĩrahe 45 magate mbeca nyingĩ tondu mbeca irate tondũ kũrĩha mbona nĩguo makamona mbeca iria matete. The Wati Act ugĩte atĩ mũkũria wothe ndagĩrĩire kwenderia factory igĩrĩ macani kuria uregistrĩtwo ni kuagire ukorwo ugitwara macani maku. Akiaria rimwe na Waruiro Icoho uria uratongoragia mubango wa gwikanira ngirimiti gatagati ga ithei ithano kuma kaunti ya Nyeri ni acakaĩte uria arimi makoretwo makihenererio ni mabroka na kwendia macani mao na thogora wa ruhiu rutweku kaingĩ makiendia macani mao mbeca farifari na nuthu ya thogora uria KTDA iragura naguo. Tukuga arimi twekwa matigũcenjia mĩthiĩre ĩyo marathi tukutigana na macani mao nigetha makibange na njira menda kwibanga no tutigwitikiria andu mathi makioya macani ma KTDA guthi na mbere. Ngui cia mabũrũri ma Pakistan na Sudan kuria ni thoko nene ya macani ma Kenya undu umwe na kwambatĩra gwa thogora wa dola ya bũrũri wa Amerika ni kugwetetwo gukorwo kuhutĩtie thogora ya macani na njira nene. Undu ria KTDA heanĩte kĩranĩro gĩa kũrora wega nĩguo gũtigĩrĩra thoko ya macani ndĩnaga. Nginya tukorwo twi accountable system okorwo nĩ mbeca iria ciendio macani ikamenyeka ciendio kahinda kaigana atĩa
cioka dola cigana ciekirwo bengi iriku cia konifatwo ciathie naku. Ihinda-inĩ rĩu watho mwerũ wa kĩgĩna nĩ ũgwetetwo gũkorwo ũkĩongerera ngarama ya ũthĩi wa macani, rĩu ithikĩũrio kũhĩmbĩria njĩra njerũ cia kũmanyihĩria kĩgĩna gĩkĩ, na ũguo makĩnyihia mbeca iria irengagwo mũrĩmi. No twende ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo ta energy cost ĩkorwo ĩgĩthiĩ thĩ, maguta makorwo magĩthiĩ thĩ, oho tũkorwo tũkĩehererio 1% ĩrĩa tũkoragwo rĩngĩ tũgĩtinio nĩ thirikari ĩnyihanyihe. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtũra Koni Bataru wa Mwangi. Riboti yo ya Bataru wa Mwangi ĩgiĩ ũrĩmi wa macani mwĩrĩru wa Kameme TV njĩtĩkĩria ĩkorwo ĩgĩtũithĩranĩria mohoro Gitau mĩarahũko ya mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ndakena nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe nawe. Ngwĩhoka nĩ twakorwo tũgĩkũmenyithia mamwe ma marĩa tũrathiĩ na mbere tũkĩrũmanagĩrĩra namo thĩinĩ wa mathaa maitũ ma hwaĩ-inĩ. Tũgũkũrehera macio na mangĩ maingĩ. Njĩtagwo Gĩcimo, tuma na Wangũi, ũgĩe na mĩarahũko mĩega.